wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantiling nyulula nyuluna damunela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering ngavanyine nyama ningine beloring dolbe dahata betilin alale mbalige kan Yona Forex Bureau. Badi mori Yona Forex Bureau mi yalon ko felaliye Serakunda Bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta onde. Yona Forex Bureau iturbaliye Bambole ando fele ye kunda basotale lat bakote mi yalon ko wala Purple House. Mbadi mori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinka mala alla moli ay tariya andaliye minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de falida kabiri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi madi mi yalon ko ase kontan ando nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke falen ni dala sora wala badi won kamune bato al nga ferol ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la ani nganna falindirol keni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamara na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telefono to 9000392683215173389998055526 badi ngolu Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jarama. Badigol mobile adadima a garantir ngo andu warranty bala niya sanna tinyata ka joysey walle ya dade akasoto damin doro wolon bulli sopti anyabe tilindaliye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotangol mobile sifa dadima kabo kemelu la drop ise fanso mobile soto walla ngamune bato al ngamborinu bulli shop number 1 afele anyabe tilinde Brikama police station la nse kachanyo ya no ni telefono la 7799530 wala 9957262 bully shop number 1 dua moro dua mala mini jabi ya moro dua badiwa jiken sama da te buka kum le ya sabu fanan iko nyankaroli ye jodan suta tamon ngale ko musolle aninde mbayalo sakonto de mbaya tiyodo mem nyantamma wala mu kawuli wato do be da kaduwa nyini na korele sainde amanjari ka motojo kata la jambali ton kon kata duwa nyini la bayrin ala felaye dibo modi bala mi yalon ko wala benye bese e ka fay duwa jabi nyin duwa jabi moro dum abe bese sate to de andum ateka duwa modi e femo sifa bele la bayrin momalo ala be minna duwa jabila bari fanan dankene ya mumenti wolom jenti ko modi min sutiyata ala la jama wonde la duwa al kajab wanda fonna dimba yalla ko lombang anin si nyolu kabirin exam lon kaira ban kaira tana anin fengo fen niata lafta ala le danel dron mfango sa kelon mfango le bari nimbita moro le ya fanan na fero ke ngata duwa jabi moro ya mo doku tije tus nasterje ateka duwa le ke nay duwa ke jama ala kala duwa le jabile walla badi ngol wulu lalle alga wulin naw dimba yalla ko fe niaje dinno do malata ala wulu lalle wulta ka duwa ni ala ko walla ne lafta duwa jabi katanya yala dron sa commande do 7942387 walla 7361178 duwa jabi moro wala nata ka duwa banko e ka duwa mbe nyin kamala ala sanna hajeli ja
Stewart and Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart and Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you applied for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart and Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. Jarume Photo Studio ibale damin wala mu Brikama police station nyatili wala jang nyin Jarume Photo Studio e ka battery lu wafile andum fanan e ka business card lu dadale anin staff ID card bari man na da wala e ka photocopy kele anin lamination e man da wala de e ka netalo min sifake nyin netale bali ke kele bari fanan e ka photo size ke mi yalon ko wolle be jamano kan e man na da wala de e ko passport size pictures e ko fanan kele anin American passport size photos e ka nyim fanan kele anin visa size ni lafta nyin netale ndewon la pour alla kayti kummalu e to ka kalele joni e ka fulama kalele wala ya kaliye nandi e bale damin wala mu Brikama police station on nyati wala Brikama nyambaye e la dinkra fulanja on to wala be Mbalit Johnson to Gambia College nyati wala anin fara to fana e bale jere bari fana e bale busumbala Nescafe Johnson mi yalon ko wala be busumbala silaba kan anin sanyang jamemba nyati wala gunjur dung e felale gamtelo bala je doron wala na lafta netalo la wala passport size wala lamination anin nyinko ngamin be fali ali kumandi telephone to 7822944 Jarume Photo Studio nyinna nata kalu da handi kabirin alla netalo to anin passport size olu sifa o sifa anin lamination nin photocopier ngale ko Jarume kolle nata ye bata bay ya daha dunde banko kan mbadi ngolu mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber la mobe dawoda kabirin Gambia lemba fo Gambia e bantala ngal mumela be kontongal to la anali jamundan senngolu misilme ya kontondiro la nemo anin kiso badi kontondiro ko la badi ngolu nsali bisimilahi koten na programo to mimbe kering nka fo wala nyama katu ko nga dati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fana ala subhanahu wa ta'ala ala man sabayato mbe continue la doron ka banke wala nyama bar janding mbe dunna nabi banke luto mbela fila nyinne la ka programo datini man satalla toma bismillahir rahmanir rahim katu ko atelom man soti kum fayakuno mi yalon ko atele en tolu dada bare atele fana man soti mi yalon ko atele dadar femol be dada bare dadarol tumola man satalla de ay kude kentoro hadama de modi amam minke dadar fento mali bayrin tolo hadama dingol konolem ay jon kendo tombo Muhammad nemo anin kiso bay kake ate fango terti bari woteri yalu to anata murun ka Muhammad tombon nemo anin kiso bay kake annabiyo moti bari anata murun ayaki kilariya moti bara manna dawola ay Muhammad la fanan kerkere tombon aya ke wo kilariya mo buñaari ngoli ani wo annabiyo mo buñaari ngolu ka ke bela kunton koluti ani la kumfara bara manna da wala anata murunne ay Muhammad tombon jongolu kono anin dadar femon be kono aya cikandi santo ay fisamante yaadi yatela alele mu kuwol no lati nay min ke wala ka ke andu ngay ku ke ndol man ku no woto
ay muhammad fisiyandi dadar fengo beti fengo feng ni atara dadata muhammad atele fisiyata beti dadar fengol to nga minulu lomba maminulu lomba nga minulu je ani maminulu je nga minulu sera ani maminulu sera ye min fonye ani mammin fonye muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo anin kiso baye atele fisiyata nyin da fengol beti wo muhammad abotan tolle kono hadama dingol amambo da fen koten kono amambo jina kunda amambo malaika kunda wala ya sabun tolo hadama dingolu de Allah subhanahu wa ta'ala ay kuwo bele kentoli tumala min nan man somi yalon ka ay kuwo be kenye a kewato fango makala muta walla min nyandan toluma watol bela wala mukaje ko ko man so tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ka man dandula soto nse murun ka duwa nyonku tol be fo Allah subhanahu wa ta'ala se jara bayrin Allah subhanahu wa ta'ala tele mu jara lati hadama dingo ka mo role ke doron boro fana mo role ti bare ala atele ka jara roke ala o mari nyonku tolu mini be suwol kono ba mini be lopitano lu kono ba ibe dawda ala o mari Allah subhanahu wa ta'ala e jata kende ya murundi kan na sabante furelu fana mini alon kon desan itelle tatan tol nyala dinkirato dami alon ko bebe wole batuka baring sayate mu fennati mi yalon kate bayla fengo mim mato ala teriye muhammad sallallahu alaihi wasallam wotatu la dafen kiliye walla na sabante furelu min yalon ko wolle tatan tol nyala e sedeng ngaduwe baring ala subhanahu wa ta'ala ay fendin tolla mim mu joda woti min kata duwati walla be sedeng ka duwa wo sabante fureli dolu balu dolu falu dolu mamolu dolu binkolu dolu terolu dolu kotolu fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamol soneha bari ka folo nakunti ba fa muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolo anin misilme sabante freto malu be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke dundi jannatul firdaus badi ngoni wo botaje me man satalla dandira ko dem bi fanande na nyinya wala alto fo asen tanka nengo masibola bari asen manta ben nengo la kairola e ka kando nyina bulu atelo mukum fa yakuno to me yalon ko akala jongol kere tombon jongol kono ay kanda alo mari ala internatul be bula o tombon de jongol kono man satalla be minul kandala kato ko man satalla de atena ala jongo min kanda setanu marufo min kata iblisati abuke filindino nin iblisa dum korta jongo min filindila badi wolu wallete mari de ye garanti sotole ko hadama dingo setano gino setano wolte filindinora ni wol fanan korta ke filindi e duniya la fen sabol min yalon ko wollon filindir lalti min yalon ko wolo mo kodoti anin makamu anin darajo ñinelo kilin buke filindino andu ndin ñinelo korte min filindinora ite mari de isa sonyin nako sulu saji malu sayolu kalabantelu wolte te filindilano ñin kamalan be seden kambulo dai kadua ñini man satalla bulu ñin kamala bi fanande ñin nya wala mi yalon ko felenga datinin bismillahir rahmanir rahim lala ala toba sedumo fon sa kum fanin alhamdulillahi rabbil alamin kaman so tetu kajayi anin ka warandi tentro anin jairo anin warandiro mi yalon ko abandandura soto badi ngulu ñinne mo na farda kuwoluti ñin ña wala kono mimbe kering bari mimbe kering nka fo wala ñama na dati wala ñama mba fo ka wala ñama andun ala subhanahu wa ta'ala la kilim bayata na la man sabayato mbe continue la doron ka banke wala ñama kala kilo bulandi ko alnal teri kanun telo pamudu boja ndele be siringale mimbe kering television auto online anin su radio to home digital fm 99.9 birikama sate kono jang bidu mine yalon ko wolle bulobe nyim programme koto wollo mu yona forex piroti itolu bali gambia janne kodi kio adin kodi manankumo kodi falimwa sifa o sifa scratch katolu cash katolu everything ka bekele andi bali tundo beto bali la kunda ba fele ali tipa gara so nyatili wala dami yalon ko wodan purple house ti andon fana bali sera kunda bambo anin birkamala fannalu bela bidum
lafta kuwol min yalon ko lafta wolle kacala wollo mo korsirlole ti ani momorolo ani sumandirolo tumala minna political party lo ngamela num fa dantale num bar political party li binanan ite mi yalon ko kan kumandi Gambia WhatsApp foy man credit ko le soto ban kan call directly nko ele nimbe programme la alka kan kumandi sako WhatsApp ite be Gambia jangamira ni lafta diamulante Africell to Africell woka ke free te bambari kan call WhatsApp pour ka interrupt kana interrupt operation don't interrupt me okay so bi lafta call min katala bayde ni nata jibe political party li binaka banko mi yalon ko wala mu new Gambia ti bari ni nata jibe kabo 2016 kana bi 2016 ye political party li min taraje wala mu NRPT PPP UDP anin Pijuma koten DOI anin GDC anin Juma koten GPDP ñinul lom political party tani NCP mini yalon koy be lore bari ñim political party do fana doli bi je wolumu political party leti doli bi je wolumu political movement bari doli bi je wolumu kulli kafoleti doli bi je wolumu nyambo crowd leti doli bi je woluma nyambo crowd fama soto woli family le soto so lafetale molu ya jibe nkana je ko banko because of democracy long as a dia mo ne la political party long but we look at the closer look nga jibe mune mu greater picture ti nga jibe mune mu nyim banko la nafati fokatu political party lola mo fula mo sabay dendoro i da mali kacha ye finde mo dandan kandoro nane ko nga political party le lo wala ya sabu ni nata jibe misal fe bi mobe nyaabe tilinde minna wala mnyende ko wo political party lu fam mimbe lorin dum by 2016 wo political party lu dantambe economy alon ko wolu IEC nyanta wolu di register la ke bondi ke la kaito lu table pour kana perform as a political party because you manke political party te emu a kind of political group or so-called political party, but ninata jibe what it takes to have a or to run a political party, what a whole bulu. Andung ninata ngak syndrome jam dandam fananje nye wato kono wala mnyente ko political party di besiala le jayebing the latest political party me alon ka ma register follow fam bari yera congress ke wala mo Gambia for all party wo ma fana manke last political party today wo kola almina political party jurmo le jela kote minibina janni ba fola 2021 katu ko minam moli ye nyenne foko ha moli jibe bang inata coalition la mini alon ko be keta coalition oti e be keta minister at least hana tare dolu bay juna bari kiliwo kilimbe ko na be padiye mol sotole anda be minister jolu sotole fo wati dantan so wo fana mu fenne de me alon ko is a plus to their balu so wala ya sabu nyin tembo ton de san jere nim pate wulte benta sare bojo ko wala nga patilo samba fati nin dudu silla benta buru futi ko wala nga patilo bota woto itata fatu nin samba fanan fatu nin penda tata benjana ma fano fanan kalka patilo pati be lola dron bar fo Gambia zulata pati jamale la bang ngalo ne ko democracy do multi party democracy bari fon sulata party jamalla nyinno mo nyinen karoti yo nina raji be nga follow bankora bari adama barola quotation kilimbi je wakadi yante bake ninga moy wato wolom nyinte ko Gambia sai moti nala jankote mimbal fulla ninga mo yakadi yanyelde wayata nina ko the Gambia is back andun to Gambia dingolu nganna Gambia tale bari hana tuta munella hana tuta nyinyo sabolla hana tuta momo ila miro miminte kafo nyimbebe banko do ko la kono bara hani atara obe keri saje dolu kamfata
ila kamfa fan foy ka sabu ka foko nyanta luwa le londila mimbe social media control la muna molla banta bal jumal le be wor control la no. So what I na let us take at a closer look. Misal fe ngaje janne Gambia nene nga nyim fo janne ko we have nga banko le soto banko mi alonko atinyatale nimmi mawo fo ikene ne de nimmi ya mira fo Gambia man tinyaabe kemperine economically, politically, socially, then we have a problem. Nga banko le soto banko mi alonko ala baramalu be tinyata, ala filifalo be tinyata, ala sembendangol be tinyata, andu nyin sirango be lori nyin sirango le nyanta dadala kaje ko Gambia e dada wala sulata jumal la pour ka nyin sirango dada fon sulata masongol la bangina nyin sirango dada nko hani fon sulata drive la na nyin sirango dada bang nko hani fon sulata safer la balla na nyin dada bang ko hani fon sulata degree tio la na nyin sirango dada nyin ko hani nga dokula samana mpura na nyin sirango dada nyin nko hani mansula wala yalon sulo ni la fo man ke kilimote e ka la fi fengo le mansula la e ka sula fengo dole man la fala wala these are two different things bare Gambia nyanta la fo le tulaje nga sulo jibe mune munna sula quality e kana kenna la fi kolu dammat na sula kolu mune nyanta ukela woluti akana kenna la fi kolu dammat Gambia sulata minna min nyanta Gambia raglela ka Gambia londi a simfulola o mu kapintaleti bayden siram na tinyata jumala ka dada ngamira kapintalo but ni penta man na tina ka siram dada ibe wo batandelande ni numo samana ka na siram dada kapinta nyanta min pempenna obe kola so we need a carpenter but in sulata carpenter sifanya dile fananna amanke nyi hanga pempenna ni e go de e ka fanya dile te kama fenkete amanke wolu de janko kontro nsulata carpenter la carpenter mi alonko toolbox o babul carpenter mi alonko keso le babulu keso mi alonko doku jorangol be wala kono bayden ka sirango pempempero te folaji ise haniye marto sannan america nim Peru te bulita sirango pempenno bari hani dada si Peru fanan sannan India ya aketa gold nailti Peru mi yanon ko sanolem ni asa mane ko be sirango pempenna nim marto ti ja sirango pempen wala we need a carpenter with a solid and complete toolbox mi yanon ka senna banko do kunyano wo carpenter nin anala toolbox o wobe sute la muntole we can read it nsa sute nole kata kuola minulu kata in the past ay minulu kenon nsa sute no wala nsa mari fanan sute kata kuola abe minke kan bi bayrin kunum anen bi nyinu lalata nyoka e soma wulude ni kunum bonde bi kono soma tina ba ni bi fanan bonde kunum kono soma tina so jantan hakilo tula nyinoto we need a carpenter with a complete toolbox and as a carpenter de me alon ko fanan toolbox o da makana tarabulde bari nkaje jawatu dimbal ka bo fire manul kataji jite da moto bale kono muna wodi mbaka fale wodi mbabu ka fale so we need a carpenter me alon ko toolbox o ba bulle anda fama alon ko nyin toolbox nangam le be mbulun sulata nyinnela andum ay namurun ay wotul boxolu kili wakilin ay la nafa ko jibe ani tamandirinya tul boxol ani tamandirinya wala ya sabu Gambia nganyim fonko one thing I like President Barola quotation ol be baring nanata mansalu wala my president is the best even though he doesn't make noise but my president is the best nanata mansalu wala ha Gambia jande mansaketi na jam kote mi alon ka ba nyaadu nan to la kote katu ko munam ya jamme mi alon ka nata ja ka fontoli ye ko nganniyole la nga Gambia bondi Gambian ko lata wala mune Gambian ko landi wala
because Gambian coal, most of them doesn't know the other side of the coin. Gambian ka jama bi je wato min na yaya jamme be kude takela min ya lon koy botano me be wurla no ma wolman koy no la o fanna doji ya Gambia dam maleji nyine ya sabu yaya jamme ya muta aka loy nyati dum wala ka foy ko ndenga niole la nganyim banko bondi andunta sonna mo nyim banko tinya fengo fenko be nyim banko tinya la ninni talata mbe sambala na hotel olto wala ninni talata imari se nimisa muna ya sabu yuluta nyina kaka yaya jamela kuma kawalti bari ni nata molmi ye yaya long bari wato social media te caring wato internet to caring wato kuwa bebe nurinne bari molmi ye yaya lo workata ndila ko yaya mu tapeto letide anala yindi amo be bari nene nga fonna programme ol kono le in 2016 molbe la moy kanade yaya la encourage mini katara bala hani bi modolu manfa hani bi modolu be balorine andu ngalo ne ko nyente mboto min siata wilikilin keme fulati wol benji be kanne wala o mo wilikilin keme fulolu kono kilim betal la nyendele mimbe nyin ko sedi yalla da keta min nyala niatara mari man nakaroke yaya mi yalon ka kasiso konko aka fonye soldier is always a soldier aka fonye ko niti tan setino ma fonana aka lo aka fo kebali e ko hani se kebaya ko karo se samba janjambure aka fo dole hani se kebaya ko karo mbe cikala mbe sambala janjambure yaya jamme wo yaya jamme Atlantic Hotel mitum kataji nyin 33 tenolu be nyin 33 tenolu wato da ma fo kiyam ko la 33 ten HTC de mo ngole the era of the 33 ten Nokia ani waje wo telephone do mi ala ngaka ante ndingo sota kun kan santo Ericsson wato wolle be kering mol bina silence o be keri ko man sakina dolla 33 teno jolo ndayron 33 teno na ko tachi banko ta ka janjane battery e fayjana palato le fayjana kendi mo biri wo ko pon yaya jamme do mo ndabe tila la bodi gado le ya sutro de gay ba kute keri so wo yaya jamme wala kana findi Gambia be nyati dum wala ka fon tol ye ko ka fon kenye keken doti kan silande kan kamulu dete abe mo jumalati abe sunta militaire role la abe sunta jelende nyim commanding jelela la wala ya sabal nga hakilotu that will never repeat again anende kala mota mo silan la jang mota mo borondi la jang kotak so waya sabu bi waya hakilo bulandi ko na nyim banko nsulata genuine leaders la nyaton ko mini yalon ko ate kala koy batandilan to la koy karandale nyaton ko min yalon ko ita tandilan tolla koy tolle tamono katambin tolt kap bula pleni kono ebe bula pleni kono ebe jolon na pleni kono right now as I'm talking to you na mansakunda do kula min doron be New York asiata mota lultile iko itata munele ko World Bank Summit ibina mune sambala nan tolye jang out of that World Bank Summit muna badi ngolo kodo banta halis ko ala kodo bantale muna saeng alka mwele mansakunda do kula la ninyi so called politicianol alka NDP moy lale bang Gambian ko alka na so mfanene lade we have a broken nation nga banko le sodo banko mi alonka nitale ka fix badi ngolo Gambian ko felebe dunia karobela itata dawoda enim malolong because ikaminje wandia ni nate ya buka woje nko banko mi yalonko ala sibul sabantolu kati ko nana ma fo duwode nana wala ko bato kula njam banko mi na mol kati wonyama laba ngola tamo ka lobile e ka tamo nyinile ko kurum fayla wo banko la mol jibe tili wotili mol kanaja ne modo dun kanyene fo en ko ndesan na platform mo mimbe keri nete bari ninko be nyim mobe accommodate la abina kala muneti kasasa tolo announce wate andu na meta mune binakela dono exhaustion ne bina dirla mini ka di bina fasilale Gambia jang momo nyoko be momola e koy kate jarano la nyudla petanoto
bandaso ka sanne fengo be ka sanne in a country mi alon ko mbebe wuru na mba fola adunda janna bota janna atara we need to come together to fix this nation ndele nga fali ngoke ndele nga jato fa ndele ketateng ndole mansula wala nyem bankoka mansula jata fala la bankoka dano mansula la nsula ta Mr. Fixer. We don't need Mr. Hunter but Mr. Fixer. Because we need to fix this country. There is nothing to hunt in this country. Dako yolo beta ta fente ngana yiro lukuntu. Minangolo beta ta ngana yiro lukuntu. Wula ba samolu tata ngana yiro lukuntu ngana wulo luboy ngabeke real estate oti. We don't need a hunter. We need a fixer. Mi alonga abe nyimbanko fixla. Abe nyimbanko londila. Puru nasoma. Ndolo Gambianko foni ngamfango jibe at our age. Ntolu wulu tale after independence. Now we are almost 45 years. What have we achieved? Ngamone soto. Ngamone soto. Wale asabu, Gambian kolu, internet o betiata, platform o betiata, alinga diama alinka nande. Adama Baro, yaya jamme minke, yaya jamme natala en terrorize. Adama man terrorize follow de. Bari Adama mor mini ya kuru ani mor mimbe kukiling wala kanyin kumodu dunga dakona Adama fana mbuka nasi ka kumodu tenteng afana ka wuri wala nyama yafo bari Adama ko mote jato fala ye muriye wodi duwalla jumalle mo duwolti kato duwolu nga wolle fa sai duwa jumalle bije koteng bari duwa wo duwa tata no nyimbanko kan wala mu the region wala mu the ruling party mi yalon ko itelle ka kuwo be la mo kan mo buka kule tolka under the protection of Yaya Jammeh sa alinga la moy adama la ba alinga la moy adama la nganan la moy fanan musundi wala mi yalon ko bi wala nata TRC mi yalon ko ka fay binta nyabali bari binta nyabali adama ko nyaatele jato fa Gambia be moma hani ka Yaya Jammeh jankonte atele keta keti tannen fula mi Yaya Jammeh jankonte wala wokamala we don't have the god kafo adama ko yen nyundula kar ketende da manyana kala nyundula kar de o kenya ma manyana banko mbele dentala be fengo be fole diay wallahi so wallal ngal la moy adama katele jatofa nganal la moy fanan singata la mi alon ko wala binta nyabaliti nganal la moy binta nyabali fanan na TRC sa se ko mor be la fo jata fala fo ka bor le ban soja rol la ba alingatano bari kukrin si o fo ngol ya way koy ay koy gambian kol nga kelo ke janne fo gambia fam bondi bar ni kita de maladi kita dannoti etata wulo ko nani jado kel tay jado fa wallahi dinkuno do ne be jado fa la ya di du walla ya dum mok ka jado fa ka di du walla pour ya dum wata kala ni amira be izila fa de izila o nyaade kunu melbe silandi ndelbe hañiri bi wol kon tele nyanda silay tele hañi wosi keno bari kukrin si o fo mol ya way koy ay koy gambian kol nga kelo ke janne fu gambia fam bondi bar ni kita de maladi kita dannoti etata wulo ko nani jado kel tay jado fa wallahi dinkuno do ne be jado fa la ya di du walla ya dum mok And for how long did you continue going to court? Alnata continue kata kito lai wati jelleta. Jani wa court be continue le birimbuta Jacaranda and started direct to Pipeline. Before, after I left Jacaranda, I went to Pipeline. And what happened next? Mwenata ke ukola. Birin tata Pipeline. When I went to Pipeline, After ndunta Usain Naswakon. I got into Husseinu's compound. Soja roll natana. 10 soldiers came. Ilota ka nendiro ke bundato.
They stood at the entrance of the house and they were holding insults. And wolunga ya tara. And that day, Lamin Cham bije. Lamin Cham was in the house. Adam Barrow fango bijel. Adam Barrow too was in the house. It will be borta ye mabu. All of them ran away and hid. After musolle funtitanam. It was the women that came out. Ka inin sojerol be nyon nengola. And they were insulting each other with the soldiers. After Yama, Usain Dabola Dingonyi Yama. After Yama, Usain Dabo's daughter, said to them, if you are man enough, enter into my father's compound and see what will happen to you. There was also this woman called Fatu Dabo. She took a big stick and she was insulting each other with them. At that time, Adamo Barrow and Lamin Cham ran away and hid. Now it was the women and the soldiers who were faced off. When you refer to Adama Barrow and Lamin Cham, who are you referring to? Ako Adama Barrow ni Lamin Cham, jumanyo lem. Adam Barrow wolon sa mimbe mansayal. Adama Barrow is the one now who is president. Lamin Cham be do ko le president office jeto. Lamin Cham is working also at the president's office. And so the women were left to But cooking so for mol ya way koy. Ay koy Gambian kol. Nga kelo ke janne fu Gambia fam bondi bar ni kita de maladi kita dannoti etata wulo ko nani jato kel tay jato fa wallahi dinkuno do ne be jato fa la ya di du walla ya dum mok baadiŋolu telle nga ñim moy ñola wala mo Adama Barrow ti Adama Barrow mimu na president ta ñinne foko ni mu danoti itata wulo ko ne jato fa din kurumo doron wala be jato cikala ya di wulolu la yo bara nata kuma do fo worom nyindi ko kunu min ya don ko ibe hanyirin to be sidarin wali la fi ko bi to liye sidan to nga hanyi buto wo ngala be APS ko la wala bari yara fa mor manen fanan bari nga mitingo kala mutabir kama jam molu lota mini yalon ko they are political animals bari politiko mu hakili ma yara molete bari hadama de nama hakilo soto politiko kono aka ke be ya molete aka ke political animal lete e kalo bari sede yar min kata jam wo molu kalo Adama Barrow nyati mo dada mitundula e ka fay ko loya Usainu Dabo man la finyim bankola itele abondi kasoto amurundi kasokon molu ka bulo kosi Adama ma foye tuku bari mbi nyum solo sandem protest leti solo sandem protest loya Usainu Dabo ya inata je bari yara fa loya Usainu Dabo fanan da mata kelo kono da nala dimba ya bele bije bari nyum sunne moy min foten keli borte boroko idunta tabulo ko to fola ran ko to fo tabulo ko to malo bari keli e boroko musolo min keta loya Dabo dingote min keta min ya lon wala mi yama Dabote walla lota ka fo sojaro le ko nalla kurto ya tebe ngal dum fala korda ko nal ya jibe bari e fa din keba min keta keti wo borta ay musolo tuje son sen hakilo tu woto bake wala sabu nimbelorin Adama nyatil wala mbe kumolu min fola nyantam fo kumolu lonnade katu ko politiko bokole climate nka min fo nyinul la kuwala ite me yalon ko kala wala nyatil wala ibe molu la kuwo fola e pura wo molu tora hani atrati tora la sinin somo nga politicien o jele science nga jele Abdoulaye Wade ni Macky Sall wala kada fila nyo niyo bolale bari nga jele science ye bulo di nyola de da mali be jele la de wala kamin ke duma malonde wala Usainu Dabo alkafo mi ko Adama Barrow ya murunde kaso kono lunse si Usainu Dabo sina ani Adama taranda kere nyemu misal le feti atol min yalon kalbe nyindi ya mola te dunna jensen hakilo tu woluto politiko kana so ngake political animaloti ni mam politiko long alngata nganyinin karo ke mo buka wuli doron overnight yeke politician ot bari mune kedan tolla jang greed habo
waka mo jama dun de politiko ko na nim fayi tandio andun na duwa to wato kanyine ko sembo wala mo makamoti nafulo anin darajo andu mon min yalon ko wuro le be kayri be kuma manel fola abe mantara fenyinna fo sembe nyini fo nafulo nyini fo daraja nyini son sen hakilol to woto nimbo da woto tariya nyama ngana murun nan iko dembo ko wato sitale demba ko wato sitale wala bagari bunja daboti demba ko wato sita bari badi won nanyi analysis te jamfala bari nga start dami wolom nyindi ko political party dol bi jele mini yalon ko nyanti di register la political party ni mini yalon ko they cannot even pull out a crowd wol buka kafo fama bendino katu ko munebe wol kungo kono ha mote kate fayo wina na no janda male manke kilimoti fo nga denne nga coalition o dada kote na bota wala nga nanga palaso fanan kude tala minister tema minister mini yalon ko man carte faye bari nga carte faye député le min famoye woni man fen soto bari minister le jibe tata momo yabe bunjallo la minister kilim fonye min mandra bunjallo la wala na man bunjango la bunsutungo le lo wala o bunsutungo bunjango la vali o le dunda o bunsutungo to bari nga obelo minister be jang nyimban koka nyin sanje fulo kono sanje fula damma ye bunsi falo molbe america sanji mo wonni nani malo no gambia tidi wotidi be kodo kila nanja minister wo soto mun tole bari mune ketan tolo gambia mune ya sabu na nyato tabe kole yala ntolo ka dum politiko kono le pour kam fangolo fankandi mfuare mala ka dum politiko kono nko furun na balu wo se sonia wo se keno wote keno la fonsen hakiloltu politiko is all about service bari nga kudantan neje wala mnyende ko politique kafol se siya nyawonya nyanta banko le jibela nga jibe mune mo banko la interest mune se banko fix no tonya Bakari Bunja Dabo veteran politician no anda telefona mo the latest mo labanti saim follow pour ka dum Gambia la politiko kono bari mbe min fola moli alinga jibe roke nga korsi rolke alinkana demba underrate andum fanan alinkana rule out alinkana fo Bakar Dabo mu kebati nga bondije Bakar Dabo mu tenete katu ko minam bi ndolmini yalon ko mankunun kalamuta bi politician non le nata mini yalon ko be kamfari Bakari kamma katu ko munam Bakari yoddo ko mille tongoto andu woddo ko manke kuriya dokoti woddo ko mu tilin dokoleti pour nyin kamale kanna banko la fengo putu pata nyamin nyin kamala fengo le sejo nyinne kelo warande Bakari kan nyinne ya sabu ya campaign lu wulindi e ka fali ko Bakar natala ni yaya jamme do ko ke moja le bi jamme ya non ko ni yaya jamme do ko ke bingi ke hero luti sako Bakar mi ya non kan ni yaya jamme la do ko man tambi lo kum fulala muna dambe Bakari mbe wotala mbe wolala Bakari kan son sen hakiloto alinga ke korser laluti bere fighter abe manke kunu fara motide alinga hakiloto ngaji be berol ka fay nyamin badi mo badu ngala hakilo bulandi do monde kabirin kabo 1981 coup d'etat la fo kabirin yaya jamme be coup d'etat ke la 1994 fengo feng na betiata nyimbanko kan Bakari Bunja Dabo ya sambana nyimbanko kan alinga tele ning ala temala alin kana jibe ko Bakari natalabe UDP batandilale Bakari natalabe Adama Sora Sembolal Bakari natalabe kelatenne alinga jibe what is right for this Gambia to nyalo mo be nim Bakari te dianola dole bije wol nate dianola but we have to look at the general picture nyanta general picture de jala nala hakilo bakan bi nga qualified teacher solu soto turu Bakari Dabo PTC soto ta nyimbanko kan turu Bakari Dabo HTC soto ta nyimbanko kan biya fenen ka qualified teacher solu produce in both primary and secondary level woni mu dantannati Bakar la katakulu to ay minke nyimbanko kan anu nina rajibe nyin school of nosing Bakar la dundi nyimbanko kan biya fenen ka qualified no solu training nyimbanko kan even though kuma buka fo kuoto because mune keta ya pentle manda fi moya long andun toldom moliti mini alon ko nsa findindo no to altoli ali alon nyimmanke politikoti
This is about past record. Kuwol min yalon ko wollo mu kata kuwoluti minulu tambitano. Bari hada wadun ke George minella nim mo fatan kala munefo ala kata kuwol min yalon ka e kenon nka wolef. So walla alinga hakilo tunga korsir loluke. Nyim banko be fix la no nyaadile lafita wo triple di la domandi. Mo yalon ko mu tumarankeleti walla tumaranke background ne bela ite nyim banko maranola ite nyim banko fix nola alinna kumo la moy ne hakilo la de alkana la moy nin jusola de alkana tinya fanande nko tumaranke te nyim banko maranola ni ajambe nyim problemo be kono tumaranke le mara nyin sanji mo wan fulo be kono tumaranke o tumaranke nata walla tumaranke background ole bela ite ko ibe nyimbanko marala you will find it difficult pour ka nyimbanko samba andunga idea te talle bulu no ibe nyimbanko fix la no men nyimbanko dingol le nyanda nyimbanko marala nyimbanko dingol le nyanda nyimbanko topotola bayrim bala faabe longole noma andum be se nyin soton hakilol kono e wuluta dami nyanta jele tale nyanta jele topotola tonya nyimu tonya kuna ngoleti niya fo wati modo ke jalaide ka fonde san tribal so moy but this is not about tribe nyimbanko dingolu mu multiple tribe leta manke tribe kilindi aketa tribe ti bari be kala nyimbanko dingoleti ikana tumaranke background o soto pour ka nyimbanko mara niya wo soto ite nyimbanko mara nola so ninna taji be misal fe the solution to this kanyim problem of fix Usenu Dabo aya katabake nyimbankoe bari mbota wole foka useni ya katale anene malo akonga katale ala family sacrifice le the entire family anene malo ka fonye ko ngandingo sacrifice le usenu pareta le kafinti ka kesota Gambia wala wato minna solo sande findita ya jamme dinno fa saka ya famin na ko wala dum ngamira solo usen na ko ya sabu solo sande ya jamme ya fa usen fa nata findi wala usen ya nile la abulu teteto ako ya jamme ya fele ataye Gambia bondi bare ala ko nako binte fala lungo minna obuka fa wolon usen findita lungo minna ni wokke balo ke messenger menyol momodu sane nyol ani mo ko dangolo woli be nyanta fala le wolon bare woli fa wato mansi usen ya katabake andum bibi dabo ya katabake nyimbanko kam bari ye muneke image ila hasidiyalo PP jawara la PPP sanjali bo janna PPP alama nemo nin kafaro kelay mfamara wasature la PPP alama nemo nin kafaro kelay keba sobelu la PPP alama nemo nin kafaro kelay ifele na PPP chika ya landi on silver platter ya di modu la mini yalon ko wol man PPP long afele PPP kuniya touch PPP tetale ate wulla kotan ameta nibo lale bar saya ni sulo le kuntuta PPP te wulla kotan katu ko munam KKK kelebe kele kono kelebe kole kono ojere be lola Gambia ka faale bibi dawo man betia alfanan kenyu wala alka fanye bibi man betia bibi dawo muneke Gambia itata commercial bank ye kodo be don nyoko to foy bank boyndi param ye bank la bilio boyndi commercial bank bibi dawo kata finance minister ako momo e kodo ta momo e julota julobe jolale julobe jolale bibi dabo stood as a pillar to Sadauda Kairaba Jawara kaje ko ka Sadauda Kairaba Jawara la legacy ka police ay malamala wala mo bibi la do kote ka la legacy police ay malamala bare mune na dake sun kanyolu amantara sikilin kono amantara tundu kilin kono amantara fanna kilin kono ida mal wulita bari wato modor bi je wolbe nakirin jawara bala wol buka made imamo jalo ka fa en so dal sikke molla wol buka made wolbe jawara bala le woli kamunde jawara do kule
bibi ka wolle fenke ka fo e kalbe kodo jolale wolle wulta e dunte fintita fola bangola e lafta jawara nen bibi ko yandila jawara e bibi jamfande domande all of a sudden Seku Sabali mi yalon ko kitiyo yamuta wo Seku Sabali mobe yamira foy ba baylale inata wo Seku le tombon saba sanjali manso jawara kay wala ke vice president bari nga moyle min keta commissioner to TRRC Seku la involvement nga moyle kabiri wato men na kasama nata abala testimony dika Seku la involvement nga moyle so wala Bibi Dabo kabiri nga tata bankolon bi oje mi yalon kaka Bibi Dabo toku ya Gambia be kono aba fura Bibi de fadaw Bibi te fa liggéey ak junta oje jallo bi ifele yutono tay murunta Adama Baroka yemuna fontol yela murunga Adama Baroka iko bankola na fayta ka Gambia la yo Gambia ngay gis time bobu tam Bibi Dabo Gambia la mo gis because defa gis ne soldat yi ñëw nañ dañoo yaakaar réew mi so mu gis Gambia mu def boode si sojar yi pour ñu defar Gambia ngamira ñi ndom kote min bekela ni aje nganyem fo nin surwa kan la pour asa moy ngamin fu asa moy so bari ndel fa ngala molu bulitan de san ndel fa na modol bije de wol mu yiri fa soto leti de wa ban del la modol bije e muno woldi wol mu jipampa woldi ni wol feeda be dore kata woldi inata ko Seku e ko Bakary Mambete adoro e be ko Bakary Mambete ya alanga hakiloto nyem banko memba fix la comme 2021 al ferolike ida UDP Gambia for All Party ngalon ko sign ni nata bare kunumbe congress dulale andu ngela kuwol kala mutale bari ndemu kiskis lati ndemu nyepeto tinka kiskisiroke ngalon ne Bibi Dabo ala nyim party mo sifanya di lebije andu ngalon ne ko 2021 mo se siya nyawonya nalbe lotal famoy President Barrow can have an upper hand to win nala hakilo bakang being ka for the President Barrow man popular Yaya Jammeh wasn't popular President Barrow the fan popular ta Yaya Jammeh baraka win hani ataran ka fa ka carte de sunya baraka win let me give you these examples opposition o be la ta nyoka fo mo kilima makande wala man son kala coalition o ka ye Yaya Jammeh dan carte jelle mi yalon ka man birka marse somonda masi ye nga Yaya Jammeh dan carte wili tang anin kononto la 19,000 votes ala imagine nimma makande alone lata no Yaya Jammeh kandura be gagner la mo jamale bita exile ndol dolu tinala jam kaburu kuta jamale be sinna bayo jamale be sotola nimma hakiloto ase laban jaye kembulu turban kansalat because nte sonna e mod ke bayol na metan nabe dunna nyola na jakonte ale en kanande wala bare mama kandela la baliya Yaya kan way Yaya boyndi ndelenga Yaya jam only 19,000 now imagine UDP konne mote coalition okela nyindon be tata because of Gambia is about politics of sycophancy, politics of dinero, kodo dila doron, ko min be ka fo sanjulu lo ko ne nyinata bela, kato bilo te la bundata le wule fula kemelul dila. Janni ba fula fano be kele wodo ma e bang. Bari bitale nyanta min kele te wo kele. So walante la chodiro be damin, UDP kana GFA underrate. UDP se bunda yele GFA ida mali si e kachaibe kachala monella. Now we will have mbe masongo sotola, mbe kapinta sotola, Gambia be fix lale samate mala. Because we have a veteran politician and we have a lawyer. Mini Alonko is a veteran lawyer and dung struggle alo mi Alonko dabo be politiko kona niyo bere la politiko e. Wala nyem mo fulolo Gambia nyanta nyenne kela
kanyem mo fulolu take nakendi nyobala kadiamu nyem mo fulolu tema bibi e Gambia la nafaleji dabo e Gambia la nafaleji nganye mo fulolu be kisikisi la nganye be londe nyunu be Gambia leji bari PPP wolu bulati fangol la kolongo la kono katu ko fanjaw ya do bi jende sanne fanjaw ya do bi ya mambete yade bari bi mo ni atara Bakar Bunja Dabo nata as the leader of the PPP to numba fala 2021 problem balle betar laji ha but still problem wol bi jede alin kana jibe crowd alin kana woda majibe alin jibe what mune mu toolbox oti mimbe Gambia fix nola nyinom kuti nyanta minkela bi nim parti babe Gambia jam bi GFA man na follow bari tolle siyata nyem parti du beti na jeroto wallahi man na follow de ngela strategy lonne ngalonne be tamaka nyaminne naade mala hakiloto nyem parti ndingol min yalon koy baby je GFA man register follow bari nga crowd minje wole siyata ñinol be la parti because sidin aliamo de sidin jay koy mama kandira modu banne sayen jumal lebe ñoo sabola crowd la doy long anin GMC wala mu ñoo sabalati UDP wol ko nga crowd so that we are okay but sometimes al ka jele Brazil mi yalon ko mobe ka fo telebe winne katare banku ndingoli e fasa yi win al ko jejo football o to le bayri politiko be wala ñam wala mistake o mi yen soto o mistake o kanan soto andun se wala data mi yalon ko wala mu last election ti ni Yaya Jammeh meta jankontelale UDP remain biggest but because of janjang wala kake janjang keta dawoda carte failal fananka janjanne so wala sen hakilo to woto ma fokko wali soniyake bari Dembo anin Abubakar bari ñinil be mu kilimol tin ko afela abe mu kilimol Bakare ani Abubakar Usen to mu Abubakar let Bibi Dabo to mu Bakar let Bakar wala mu Abubakar Jumala mu Abubakar wala mu Sedina Abubakar Siddiq muna mu Siddiq ti tonya wala ñim tonya mo fulolu ñinan ne mbalon nako albe lorin Gambia la to tonya mo fulolu alin kana jibe ko UDP can stand alone UDP manke island nka min fale ngalon ne wallahi nali kert nali sonta ali overconfidence billy faltata tasareta fo a parti ton di GDDIP GDDIP ko maro mbe pronounce na nyaadi de fo gidep lomba gidep dan sonda gidep e banko ta jam ko den sanji lulu nala alla problème baale budu budum baadi won wato banta jande ferem e mbe mol tentulam be molu jayila sa mbe binkela don be line yalla na telephone na no binte be la jam bayrin 10 o'clock felasita we only have 12 minutes to go 6399130 wala mun na line o tinga nyinku mon min befo nimi e suggestion soto 6399130 mbadanga na call la follow ta jang okay assalamu alaikum alaikum salam karamo Seydi Fatajo badibu kerewa badibu sale kenye person la hido itim la hido itimma bismillah man ka l'islam o muslima ya kono la hido mo kuma kanwal ado la hido nyanda ka timma wala mtonyata bo jamba be tentula be jayla ni la demba be amin ani la registration be ani gabe koyna fo katon ndesan mbal tentula mbal jayla mo kende Bakar Bunja Dabo nkotole mum mbadi ngolum ngalong kabra dinding ajita karamoto Gambia biani sobe yalo wala mtonyata billahi wallahi tallahi nakre monte karamo Seydi Fatajo Fatigu Sale Kenya Bakar Bunja Dabo kabrin sirifu diba
avec Sadaw de la Mansa Kunda kono badi bum ko le be e be commençant development au sen jaibe directeur yala je Bakar Bunjada man kaya Gambia Gambian kaya apulao amandinko asurwao everything Bakar lota Gambia be bundalo